Parfait, merci beaucoup. Ma deuxième question, ce serait de savoir si l'incident qui est survenu va mener peut-être à des inspections le plus en détail d'autres sites là, dans les Rocheuses qui pourraient être à risque aussi d'éboulement. Oui, comme je disais, il est encore très tôt pour commencer à considérer des questions futures comme celle-là. Donc, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on se concentre sur cette zone-là, puis après ça, on va voir là, si on prend des mesures différentes. Mais il y a une chose qui est très importante à noter, c'est que le phénomène qui s'est produit, c'est un phénomène naturel en montagne qui est causé largement par le cycle de gel-dégel. Dans un environnement montagneux, c'est le genre de circonstances qui peut se produire de façon là, assez régulière. D'habitude, on observe des beaucoup plus petites chutes de roches. C'est très rare des événements majeurs de cette ampleur-là. Par contre, les chutes de roches mineures sont très fréquentes en environnement montagneux. Merci. Okay, Scott Strasser, your outlet, please. Calgary Herald and Sun. Apologize, I didn't understand the two previous questions, so I hope I don't ask the same question. But we did report on a rockfall in August 2023 at the same location. I was curious if Parks Canada feels that these two falls are a coincidence, and if there's anything that was kind of done after that first fall in 2023 to kind of assess the stability of that cliff in particular. Thanks, Scott, for the question. So yes, indeed, we've been able to confirm that in August 2023, Parks Canada safety specialists responded to a call to assist a hiker who had been injured near Bow Glacier Falls in Banff National Park. The hiker was off trail and exploring near the base of the falls when they observed rockfall occur. They were not impacted by the rockfall, but as they were moving to a safer location, they tripped and fell, suffering minor injuries. So they were assisted by bystanders, and notified the visitor safety team who helped out the individual. So the amount of rockfall at that time was within normal ranges for mountainous terrain near flowing water. There were no further indications of instability immediately following the 2023 incident or since that incident. Yeah. Okay, thank you. And my follow-up is, were there two rock falls yesterday, like one smaller one, and then 10 minutes later, the larger event? I can. Lisa, did you want to go or? Yeah, I haven't had any reports to that effect from anything that we've heard from the bystanders. It sounded like almost as what's out on the video as on that's out there in the social media. What you see there, I think, is what happened. Okay, thanks. François, I would like to put you on the spot a little bit. We've had a couple of requests. If it is possible for you to do brief translation of some of the questions that we're receiving, that would be really helpful for some of our French outlets on the call, and vice versa. If we do have French questions, if we're able to lean on you to translate those into English, that would help us a lot. I know we're putting you on the spot. Live translation is a bit much to ask, but it would be quite helpul. Thank you. I'll give it a shot. Do you want me to translate the last question in French very quickly, or just we'll do that for the following ones? If you wouldn't mind addressing the last question, that would be helpful. Thank you. Yes, for sure. OK, merci. Donc, la dernière question mentionnait qu'il y a un événement semblable. Il y a une chute de roche qui avait été rapportée dans une zone similaire en 2023. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'était produit à ce moment-là, puis qu'est-ce que Parcs Canada avait fait suite à cet événement-là. Donc, la réponse à cette question-là, c'est qu'effectivement, on est capable de confirmer que le 26 août 2023, les spécialistes de la sécurité du visiteur de Parcs Canada ont répondu à un appel pour assister à un randonneur qui avait été blessé près de la chute du glacier Beau au Parc national de Banff. Le randonneur était hors sentier. À ce moment-là, il était en train d'explorer près de la base des chutes quand il a observé une chute de roche. À ce moment-là, le randonneur s'est mis à courir pour essayer d'échapper à ce qu'il percevait être un risque.
Malheureusement, en s'enfuyant, il s'est accroché et il est tombé et il a été victime de blessures mineures. Il y a des passants qui ont assisté le randonneur à ce moment-là jusqu'à l'arrivée des spécialistes de la sécurité du visiteur de Parc Canada. À ce moment-là, la chute de roche qui a été observée était à l'intérieur des paramètres normaux pour ce qu'on peut s'attendre en terrain montagneux près de chutes d'eau. Donc, il n'y a pas eu d'autres indications d'instabilité à cet endroit-là immédiatement suite à l'incident ou dans les 2 années qui ont suivi. Okay, Megan Cobb, your outlet, please, on your question. Yeah, so I'm with Global News at Calgary. First question, are you able to provide any details about the second victim, age, gender, where they're from, anything that you can tell us about that second victim? So I can handle that question. Again, at this time, the notification of next of kin has not been done, so we will not be sharing that. However, once we can verify that that is done and family have been notified, we would certainly send out an update. Okay, great, thank you. And then my update, my follow-up, sorry, just wondering if you can speak to the scope and size of this. I mean, we've all seen the video circling on social media. It looked huge. Just wondering if you're able to put any parameters around the scale of this rock slide. I can probably take that one. So at this time, we're not able to put a specific figure on it. That would take some LiDAR assessment. So that is not an information that we have right now if you're looking for cubic meters. However, one thing that we can say is that the scope and size of this rockfall is extremely rare for the mountain environment. And you want me to translate in French right now? I'll try and do that. Donc, la première question était, on demandait des détails sur l'identité de la deuxième victime. La réponse de la GRC indiquait que les proches de la victime n'ont pas encore été avisés. Donc, à ce moment-ci, ils ne peuvent pas donner d'informations supplémentaires sur la deuxième victime. La deuxième question était à savoir si on pouvait plus d'informations sur l'étendue et la taille de la chute de roche. Et la réponse à cette question-là était qu'à ce moment-ci, on n'est pas capable de mettre un chiffre spécifique sur le volume, les mètres cubiques de la chute de roche qui a été observée. C'est parce que ça demande une évaluation avec des radars LiDAR. Donc, on n'a pas cette information-là encore à ce moment-ci. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un événement d'une magnitude qui est extrêmement rare, là, même en milieu montagneux, pour le volume de roche qui a été observé, qui s'est détaché de la part. Merci. Merci, thank you, Megan. Now we have Carrie Tate, your outlet, please, and your question. I'm a reporter with the Globe and Mail. I'm wondering if you can go over the number of people that were involved again. I'm a little unclear. You had said 13 injured and uninjured bystanders were evacuated. Does that mean 13 injured plus more who were uninjured, or 13 total, including the 3 who were taken to hospital? Should I jump in there, Francois? So our team on arrival with Alpine helicopters, but with visitor safety and an advanced care medics from Banff EMS. On overview, we could see that there were 4 individuals on the debris and there were bystanders caring for them. We estimate it was around 11 bystanders there that may have had some minor injuries, but nobody else required ambulance or EMS care other than the 2 very seriously injured and the one not as serious, but still needed ground transport by ambulance. And then we had the one
that was sadly deceased. Does that help? Right. So 13 people Roughly, yeah. were injured and taken out. Well, no, they're bystanders. Okay. I'd say minor injuries if they had any. They may not. There might have been some people that walked out, but I would say it was a combination of minor injury, like they didn't need any care other right, so than you- just we transported them from the incident site to the Bow Lake staging by helicopter with Alpine helicopters. Okay, I think I Yeah. understand. Like 13 people in Yeah. total were taken out. Yeah, Okay, roughly. Yeah. Gotcha. And my follow-up question then is for Parks Canada, do you expect the area to reopen? Is it stable, safe for visitors? You want to answer that one, Francois, or? Okay, I can jump in. So, yes, so what we've done right now is we've reopened the immediate area around the lake and the trail to Bow Hut. So that's been reopened to the public. However, the area around Bow Glacier Falls is currently closed and will remain closed for the foreseeable future because we understand that there's remaining instability in the rock face there. So there's going to be future assessments before we make a decision on reopening that area. Yeah, and I maybe just add to that, it is a spur trail off the trail to Bow Hut. So it's, you know, if people are worried about their access into Bow Hut, they don't go into that area. Just to point that out. Thanks. Okay, maybe I'll do my translation duty. Donc, la première question, c'était une question qui demandait une confirmation du nombre de blessés. Donc, Lisa a confirmé qu'il y a eu un total de 13 blessés. Sur les 13, il y en a 2 qui ont été transportés par hélicoptère et qui ont eu besoin de... pardon, 3. Il y a eu 3 blessés qui ont eu besoin de soins hospitaliers, donc il a été transporté soit par hélicoptère, soit par ambulance. Puis environ 11 personnes qui étaient présentes, qui ont été évacuées du lieu, qui avaient peut-être des petites blessures mineures, mais qui n'ont pas eu besoin de transport ambulancier. Donc, au total, on parle de 13 blessés, puis il y a eu un décès qui a été évacué la première journée. Et la deuxième journée, il y a eu une autre personne décédée qui a été extraite de l'endroit. La deuxième question, c'était de savoir si la zone restait encore fermée. La réponse à cette question-là, c'est qu'il y a effectivement une zone qui continue d'être fermée, qui est immédiatement, qui est le sentier qui mène immédiatement à la base des chutes du glacier Beau. Par contre, les zones qui sont immédiatement autour du lac Beau, ainsi que le sentier de randonnée qui se rend au Bow Hut, donc au refuge Beau sur le glacier Beau. Ces zones-là sont maintenant réouvertes parce qu'il n'y a pas de danger, ils sont loin là, de la paroi rocheuse en question. Par contre, le sentier des chutes du glacier Beau reste fermé pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Il y a des vérifications supplémentaires qui vont être faites pour Parc Canada afin de s'assurer de la sécurité des lieux avant que ça soit réouvert. All right, we have Phoenix Phillips, your media outlet, please, and your question. Hi there, my name is Phoenix Phillips. I'm with City News in Calgary. We have been on the site and remain on the site as we speak. We've talked to a number of hikers that we passed by over the last little bit. The question I have is, what is the message to hikers who now have concerns about the terrain that they're walking on in and around Banff, and with the unavailability of cell service in remote areas like this one, what is the recommendation for future hiking enthusiasts who may come across a dangerous situation similar to this?